niente. Cominciamo con il primo caso, il destino di Black Peter. Continuiamo. Cazzo, che fa? Spara. Ma come fa a sparare bendato? È impossibile. Bel tappeto, eh. Tu. Belle ciabatte. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Ai vasi. Blindfolded. Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Passo sicuro. Manette tintinanti. Poliziotto. Nono scalino evitato. Ispettore Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Come ho fatto a Gentleman indovinare? by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. Sparare ai You're vasi. out of your mind. I missed 4 out of 10. 4 su Given 10. you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Black Peter Peter. Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he Peter achieved Carey. much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Lestrade e Watson sembrano gemelli. Premo inquadrato per aprire il registro. Ah, ok. Indaga sull'omicidio di Peter Carey, perlustra la scena del crimine, sceglie un abito da indossare. Ok. Possiamo... Ah, cos'è? Oh, perfetto. Questa cos'è? Cioè, il letto potevi anche fartelo però, eh. Non voglio dire niente, però. Tavolo da trucco. Armadio. Questo è bloccato, leggero. Questo, vai. Come si seleziona? Ah. Ok. Quindi? Ah, è ditelo che dovevo muovermi. Andiamo? Allora, posso andare qui. Woodman's Lee. Vediamo. Ci sono molti caricamenti tra un caso e l'altro. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Come on. Come on. Andiamo. One moment che vengo. Oh.
Sentiero lastricato. Terra intorno al sentiero lastricato. Impronte. No, no, no. Cazzo. These Impronte. footprints appear to be quite large. Piuttosto grandi. Ok. Dov'era il... It seems that the garden was well maintained. Ispettore delle strade, dov'è? Ah, qua. Prego, mi dica. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Mamma mia. Ah, qui possiamo fare il ritratto. Ok. Non vedo niente di particolare. Cameo. Oh, un crocifisso, un rosario. Rosario cattolico. Un diario. Cinciarella. Guanti da giardino. Una cazzuola, una paletta, delle cesoie. Casetta degli uccelli. Allora, quando è stato trovato il corpo? Sentiamo Do un you po'. remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. Non avrebbe fatto piacere. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh, dear. Qualcosa di insolito? Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a Un terrible grido scream, terribile. but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Ah, quindi abbiamo a che fare con uno che beveva molto. Ok, qualcuno gli faceva visita? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Andato in pensione. Ok. La sera prima dell'omicidio? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. Ubriacato, He was in ok. such a terrible temper. Usually whenever that happened, succedeva, he'd stay stava all andata night bene. drinking in his cabin before passing out. Quindi un alcolizzato a tutti gli effetti. Avete un giardiniere? Beh, abbiamo visto il giardino che era molto curato, quindi... The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ah, quindi non c'è un giardiniere... You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Plymouth. No, profilo no. Pellegrinaggio. Giardino no. Impronte. Pellegrinaggio. Vai. Che culo, You hai indovinato? undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you Giovane married marinaio. him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Beh, signora, Thank ha a you, che madam. fare con Sherlock Holmes, mica con chissà chi, Allora.
Judith Carey è una donna con una vita difficile a causa del suo matrimonio infelice con Peter. Si tratta di una cattolica molto devota che da giovane intraprese un pellegrinaggio sul cammino di Santiago. Ok, giardino ben curato, orme. Profilo della vittima. Ok. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Un tagliaerba. Cioè, a quel tempo c'erano i tagliaerba? Di già? Ispettò? Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch it. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Vediamo. Allora, R1. Serratura. Oh, i graffi. These scratches are fresh. Sono recenti. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult La one. serratura non è complicata. Perhaps he did not have the right tool. Ah. Là là. What a terrible way to die. Che bel spettacolo. Mensola. Spazio vuoto sospetto. Denti. Oh. Traccia nella This polvere. place is not covered with dust, like the rest of the shelf. Qualche An libro. object was Ah, taken una from scrigna. here. Una It was scatola. larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Denti di capo d'olio. The tooth of a sperm whale. Battute di Probably pesca. from one of Peter Carey's catches. Ok. Allora. Esaminiamo il tavolo. Bottiglia. Rum. A sailor's drink. E beh, i marinai cosa possono bere? Rum. 2 bicchieri. Someone drank from this glass recently. It seemed that Captain Carey was enjoying a Stesse drink bevendo before prima di he met morire. his death. Porta tabacco. PC. È un fumatore? Beh, abbiamo sentito solo che era un The alcolizzato. initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Ah, possiamo ruotare. Ah, ok. Apri. Tabacco. Là This là. aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ah. Credo che così possa andare. No, più di così non me lo fa spostare, quindi. Aspetta. Forse è così. Vediamo questo di qua. No, qualcosa. Aspetta. Forse è così. Beh, combaciano. No, aspetta, questo no.
Oh, fatto! This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Non ho letto tabacco. Non ho neanche letto. Esaminiamo il corpo. Allora, This vestito. man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Ah, viso. Vestiti. Peter Carey was fully dressed. Non è He stato was not colto di caught by sorpresa. surprise. It is possible that he knew his murderer. Torace trafitto. The weapon fully penetrated the body. The La force of forza the del colpo blow è stata was immensa. immense. Ce l'ha passato ce l'ha... come cazzo si dice? Questo cos'è? Ah, l'arpione ce l'ha trafitto proprio sulla parete. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling Arpione harpoon. per balene. Porca troia. C'è un coltello. Manico di This legno. wooden handle is plain and solid. Forse ha cercato di difendersi. Lama. This blood is from the pool La pozza sotto il underneath the cadavere. dead body. Peter Carey tried to defend himself Prova a with his difendersi knife, senza... but Ah, he did ha not provato ma non ci è succeed. riuscito. Ok. Oh, c'è un taccuino. JHN are JHN. probably the initials of the owner of this notebook. Sangue. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ah, possiamo aprirlo. Ok, apri, apri. Che cazzo sono? These abbreviations mean something, but what? Coordinate, qualcosa. Abbiamo avuto delle deduzioni. Allora, io farei taccuino con tentativi di... Allora, tentativi sono stati fatti, ma tentativi falliti. Raffi intorno alla serratura. Ah! Questa notte bisogna organizzare un'imboscata per verificare se si ripeterà il tentativo di irruzione. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Sì, però io vorrei controllare ancora, è possibile? No. No, 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 no. No. La targhetta, questa. The Sea Unicorn. She was the ship Peter that Peter Carey. Carey commanded. Contenuto. Oh, degli stivali. Stivali di Peter Carey. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Misura 8. Sarebbero? Un cappellino. Gli Old strumenti. navigation instruments. Nothing interesting. The murder weapon was probably taken from this rack. Ah, quindi è stata presa da qui. The ship's logs of the Relative Sea agli anni Unicorn for the 1878. years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Mappa. Dundee. 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 Questo è un capodoglio? Hammerfest. Hammerfest. It's a whaling map. Ah, ecco, per la caccia alle balene. Ok. Posso andare a parlare con la signora? Magari ci dirà qualcosa? Ah, signor, scusi se la disturbo. Peter è un fumatore? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Potrebbe essere come non potrebbe essere, quindi. Quindi non abbiamo prove che sia un fumatore oppure no. Documenti privati.
Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Ok. Quindi niente di interessante. Aspetta, abbiamo preso gli stivali. Potremmo confrontarle, si può fare? Impronte. Allora, stivali di che... ecco qua. Oh. These No. boots don't match the footprints. Sono leggermente più piccole. Ok. Parliamo con Well, l'ispettore. Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. E quindi? Organizza un'imboscata insieme alle strade, poi tu ci verrà programmato. Quindi dietro la casa allora. È l'unica finestra, ecco appunto. This looks like the perfect hiding place. Aspettiamo. Vediamo che succede. Continua. Ok, è scesa la notte e stiamo attendendo che qualcuno forse ritorni per prendere qualcosa. Ah, successo qualcosa. Did you hear that? Ma è un ragazzino. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Mr. Holmes? Mr. Holmes? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. Ma come ha I le assure mani? you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. Cioè abbiamo risolto il caso You are così. welcome, Non è Inspector. possibile. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Sta troppo semplice. Non è possibile. Allora, esamina gli effetti personali di John Nelligan. Sono qui. Evidence room, sì. These are the suspect's belongings.
Allora abbiamo il taccuino, quello che abbiamo preso. Found on Peter Carey's cavern floor. Esatto. Richiede oggetto. Ok. Coltello. Pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Ah, A fazzoletto. handkerchief with the initials JHM. E un anello. Allora, da R. Dawson a mio amico e socio 1883. From R. Dawson. Mhm. To my friend and partner, 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Ok. Quindi non c'è più niente da esaminare. Ok. Eh, Dialogo e cerca in archivio. Allora, credo che forse alcune prove possono essere usate le indagini. E dov'è? Ah, eccolo qui. John Nelligan. Allora, facciamo il ritratto. Berretto logoro. Toppa. Tessuto costoso. Bottoni elaborati. Come cazzo ha le mani? Calli. Cicatrici. Maniche corte. Collo sottile. Allora, vai con il taccuino. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually. Nasconde qualcosa. Coltello? The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. L'anello? The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Incisione dell'anello. Oh, The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. chi è il proprietario dell'anello? Dimmelo. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Impossibile che è tuo. Giacca del padre. Perché giacca del padre? Proviamo. Oh, No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. quindi la giacca e l'anello sono di suo Taking with padre. him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish.
You cut your hands often while working. I can tell from the scars. Ah, capito. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Ah, capito. Well, I will see you soon. Allora, io farei sì, vabbè. Il taccuino con tentativi di stazionamento. Fatti. Il recupero di tante delusioni debbono usare la colpevolezza di dichiarazioni di tentativi. Però non mi convince. Please, let me go. I'm innocent. Stai zitto. Se no potrei fare gesto rapido. Tentativi? No. La scatola di latta? No. No. No, non c'è nessun collegamento. Ma perché me lo segna? Non mi dà nessun coso. No. Vabbè, direi di... Aspetta. La campagna per no. Allora, devo controllare sto costanello in archivio. Non sembra un ladro, devo usare solo di tutto questo. Ma perché me lo dà ancora? Io non capisco. Non mi dà niente. Boh. Vabbè, ritorniamo a Beckenbauer lì. Baker Street. Oh, me l'ha dato, vaffanculo. Incarico esperimento, dobbiamo scoprire se è un uomo particolarmente capace. Ok. Dovremmo fare un esperimento. Ok, però prima dell'esperimento voglio controllare Sanello. Quindi dovremmo controllare gli archivi. Gli archivi sarebbero... Oh, aspetta. Il cane. Ciao Toby! Oh mio Dio! Ma quanto sei brutta! Santo cielo! Brave Toby, the best nose in the British Empire. È un beagle? È un beagle? Cerca Dawson, 1883. Apertura... Ah, guarda, ecco, la banca di... vabbè. La bancarotta di Dawson e Nelligan. Allora... Il fondo investimenti Dawson and Nelligan, un'istituzione bancaria regionale con sede in Cornovaglia, ha dichiarato bancarotta in seguito a gravi perdite del portafoglio di credito ed è stata destinata alla liquidazione. Si trattava della 23esima banca più grande della Gran Bretagna e la sua bancarotta è stata la seconda maggiore mai registrata. La liquidazione della compagnia è una vera catastrofe per molte famiglie della Cornovaglia. Da allora Joshua Nelligan, credo che sia il padre del ragazzino, uno dei banchieri, è scomparso in circostanze misteriose. L'ultima volta è stato visto a bordo del suo yacht mentre si preparava per la partenza in Norvegia. Nelligan è ricercato dalla polizia e dai suoi creditori. Ma è vivo o morto suo Nelligan? Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder.
It is time to ask him. Ok. Però dovremmo vedere l'esperimento. Watson sarà felice di aiutarmi con i preparativi. Ecco. Quindi dovremmo parlare con Watson. Watson? A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Lo Do you want to squartatore. slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the Whitechapel. harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Gli arpioni. Ah! Quindi dovremmo tornare al Woodsman's lì per prendere l'arpione. Visto che dovremmo fare l'esperimento. Quindi ci tocca tornare là. Prendere l'arpione. Se non ricordo male dovrebbe essere qui. Ecco. That should do it. Now, Perfetto. Ora torniamo. Aspetta, c'è ancora un dialogo da fare. Vediamo se la signora dice qualcosa per il fatto dell'anello. Ma non credo, forse sì. No. Bene. No. Macelleria di Whitechapel. Chapel. Dovremmo parlare pure con il ragazzino, a quanto pare, di Stanello. Eccolo. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? to indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Bella questa sequenza di fare gli esperimenti. In order to perform the most reliable test. Allora, ti attieni il respiro. Holmes, L'ho you should mancato. try to aim better and throw as hard as you can. Non è facile. Vabbè. Più in alto. No. Cazzo. No. Più. Un po' più in alto. Quasi. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ah, quindi ci vuole molta più forza. Ok. Però un po' più su. Cazzo. Holmes, I can't believe it. Did you just miss? Holmes, ma Watson, ma vaffanculo, va. Che palle. Holmes, you should try to aim better. No. Cazzo. Merda. Ma porca di quella. Mannaggia.
L'ho fatto. E This is vai. the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. Quindi ci If vuole it una was luck, forza. then it was a Ok. chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you Quindi happily mangled. Immagino che quel Very ragazzino well, but please hurry. non può Of essere. course. Visto che a quanto pare ci vuole molta forza per l'arpione. Quindi io farei attaccato alla parete con forza necessaria. Gli esperimenti hanno dimostrato che un risultato simile con un arpione si può ottenere solo con una forza straordinaria. O con un duro allenamento. Quindi ok, ottimo. Allora, prova di forza. Ci vuole una forza molto superiore alla media per trafiggere il torace di un uomo con un arpione conficcando nella parete. Probabilmente è necessaria una certa abilità. Due uomini insieme potrebbero ottenere lo stesso risultato. Allora, la possibilità che un uomo non particolarmente abile e addestrato possa aver attaccato perché la parete e un arpione sono molto remote. Quindi opto per prova di forza. Ok. Quindi direi di tornare a Scotland Yard, andare a parlare di nuovo con il ragazzino. Ancora non mi spiego cosa serve, a cosa sono quel taccuino dove c'erano le strane, non lo so se erano coordinate o numeri. Ok, andiamo di qua, apri, lui entra qui, sì. Allora, Dawson e Nelligan, vai. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. Ah, ecco, era suo I am padre. aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My Scomparso. father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. Mandato di He left arresto. my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Ok. Interesting. Joshua Nelligan and Peter In Carey were Norvegia. both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ok, esamina i registri della nave. E dove sono i registri della nave, scusate? These are the suspects. These Richiede abbreviations. oggetto. Non è che palle, che oggetto ci vuole? Ma scusa, il registro della nave potrebbe fare luce sul momento di capire. E dov'è il registro della nave? Del 1883. Forse devo tornare a Wulsman lì per vedere i registri. Forse mi sfugge qualcosa. Perché dove trovo i registri della nave? Mappa mensola. Ah, eccoli. 1883. That's the one I need.
This is the crew list of the Sea Unicorn. Capitano Charles Ellison, Patrick Keynes, Pablo Coventrao, John York, Henry Shepard, Thomas Lawrence, Talbot. This is the crew list of the Sea Unicorn. Quindi Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. niente di insolito. Log notes for August. These Oh, c'è pages have un been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Scusa, come facciamo a interrogare un morto? Me lo spieghi? Trova l'equipaggio del Sea Unicorn. Wiggins potrebbe aiutarmi a trovare l'equipaggio del Sea Unicorn. Dovrebbe essere qualche parte a Baker Street. Usalo. Incarico per Wiggins. Mossa che patente. Borsa appartenente alla Canadian Pacific Railway. Usalo. E come faccio ad usarlo? Allora, torniamo a Baker Street. Vediamo le deduzioni, ma non c'è niente, va bene. Ok, va bene. Siamo tornati a Baker Street. Tempo di caricamento. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialists. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok, va bene. Io per adesso termino qui e al prossimo episodio. Ciao.